Yeah, good afternoon, officers. Time for today's flash CSAT program. So today's topic is very interesting and definite questions. The topic is about faulty clock problems. ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో క్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక రియల్ టైమ్ PYQ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. So let's have a quick glance at how to solve this question. A clock is set right at 7 AM. It gains 2 minutes every 1 hour. So ప్రతి 1 hour కి ఒక additional 2 minutes యాడ్ అవుతాయి. Now what will be the correct time అడుగుతున్నాడు when the clock shows 11 PM on the same day. So set చేసింది 7 AM కి సెట్ చేశారు 7 AM అండ్ అడుగుతుంది 11 PM. అంటే మొత్తం 7 AM to 11 PM అంటే టోటల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ 16 hours. And you know for every 1 hour there is additional of 2 minutes. That means for 16 hours you will have 16 into 2, that means 32 minutes. Now the clock was set right at 7 o'clock, but for every 1 hour 2 minutes perutundi. So ee 11 o'clock edaithe chupichindo, is it right time or wrong time? It is a wrong time. Ante ee 11 o'clock is the gained time mata. Ante ee 32 minutes extra vachin tarvata, after getting 32 minutes extra, ఈ 32 minutes gain అయిన తర్వాత it is showing 11 PM. So what will be the real time? It is very simple. So from 11 PM you have to subtract 32 minutes, which will be 10 minutes 28 seconds. It will be 10 hours 28 minutes. So the answer is 10:28 PM. Like that you can answer a very faulty clock question, very simple way. Now if you observe this question 10:28 minutes, this question is about the concept of gaining time. So gain ane dani the question. Now based on this we'll see another question. Here the question is the faulty clock loses 5 minutes. This is a lose question. Ante time is lost. For every 5 minutes every 1 hour. So for every 1 hour 5 minutes tagutundi. That is the situation. So loss of time. Okay. So based on this, let's look at the question. If it was correct at 12 noon on Monday, so Monday 12 noon ki set chesaru, what will it show? Time tagutundi. So at 12 noon on Tuesday, ante Tuesday 12 noon. ఈ రెండు రియల్ టైమ్స్ అంటే 12 noon మండే 12 noon ట్యూస్డే, కానీ క్లాక్ వేరే చూపెడుతుంది. వాట్ టైం విల్ ఇట్ షో అని అడుగుతున్నారు. సో 12 noon to 12 noon మండే అంటే టోటలీ 24 hours. 24 hours అంటే 1440 minutes. ఎట్లా వచ్చింది ఇది? 24 into 60 minutes. సో 1440 minutes ఈజ్ వాట్ మనకు కావాల్సింది 12 noon ఫ్రమ్ మండే టు 12 noon ట్యూస్డే. సో టోటల్ కవరేజెస్ 1440 minutes. ఓకే ఫైన్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour దెర్ ఇస్ 5 minutes లాస్. అంటే ప్రతి 60 minutes కి అది క్లాక్ చూపించేది ఓన్లీ 55 minutes మాత్రమే చూపెడుతుంది. వాట్ ఈస్ బీయింగ్ షోన్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. అయితే మనకి ఇప్పుడు టోటల్ 1440 minutes అయితే ఎంత తగ్గుతుంది అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలంటే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్, హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. సింపుల్గా ఫర్ ఎవ్రీ 60 minutes 55 minutes చూపెడుతుంది కాబట్టి 55/60 ఇంటూ టోటల్ టైమ్ దట్ వీఆర్ కవరింగ్ ఇస్ 1440 minutes. సో 1440 minutes ఇది చేయాలన్నమాట. చేస్తే మనకి overall ga, if you look at this 0 0 cancel, so 6 2 12 4 24. So this will be 1320 minutes. So actually 1440 minutes cover cheste in a day, clock will cover 1320 minutes only, because for every 5 minutes, for every 1 hour it reduces by 5 minutes. So that clearly shows that 1320 minutes అంటే 1320 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్? 22 hours. That means on Monday if it shows 12 o'clock,
Normally from Monday noon to Tuesday noon it is 24 hours. But now since the clock for every 1 hour 5 minutes tagutundi kabatti, the clock will cover only 22 hours. Ante, so from Monday noon, Monday 12 o'clock నుంచి 22 hours యాడ్ చేస్తే ట్యూస్డే ఏమవుతుంది 10 AM అవుతుంది. That is the point. Therefore your answer is 10 AM option A. Like this we can solve very cute and nice clock problems. Less than 2 minutes లో problem solve చేయొచ్చు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. And if you observe, the first problem is about gaining of time, the second problem is about losing of time. ఈ రెండే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, మీరు నేర్చుకుంటే more than sufficient. So that's all for today. Shamanth Pydikondala signing off. Bye bye.